Дихлофос. Бля, нас видно Молот шумящий усилитель. в бокс под землю, раз нас не ВКО РВСН. Цех Задорнов. видно. Или Вот мы каждый ключа. свой перхоти, чисто по мирной. Чисто по миру, Шанель номер 6. переобувшись. Керя километражи на ОСБ СПРН. мере не мерил. И на мой бонг, как Дестанигов. Бездна. на Боинг много пассажиров. Тут потеряет Холливуд кластер. Зодче, доктор Айболит. Зодче, оса, доктор Айболит. твое тело заживо даже. Виталити. Живо. Тогда скажи нам, кто тут наживо? Если 5 перед лицом и сзади 3 сложи на. Простая ОСБ экипаж. арифметика. Видел, бля, многих в президенты метят как. Кей. Видел, как табор уходит в небо, а за ним 12 управление фантастики. Министерство обороны. ОСА, духовники. Айкоры. Ай-3. НСА Беларусь. души тех, кто не стал президентом. Зодче положение Конституция серб. Сябры. И первым, что вынесут ноги, страшнее всего забыть близких, пароли, логин. КДБ. И как ты След. Битбайт. Сам Диджитал. ОСА. не старайся, масса. Кадик. Кубит. Тебя нагнут тут, бля, Астрология. в позу доги. Было бы пару лямов, блять. Газета издания Гарри Поттер. У меня было пару лямов. Зодче положение Конституция серб. ОСБ Сиренити. Я бы поменял их, не глядя. ОСБ экипаж. Хотя не поменял бы. Молот шумящий усилитель. Табор Петровка 38. уходит в небо. Я грабил даже там, Астрология. где не был. В голове бы мои мысли поумнее, ребята. Но я такой тупой, что гожусь в депутаты. САР М55 комп В2. Поле чудес номер 2. Стоп, снято с предохранителя. Убийственный висяк раскрыт. По 105-й мой обвинительный. Под стол прятал ствол. Холливуд кластер. ОСА Чупакабра. Космопоиск Чупакабра. На глушителя и вообще чисто зрительно я Термоядерно-убийственная хиромантия. Зрительный. Силы МВД — это злые силы. Хвосты, рога, копыта, вилы. И когда у дома Энджин Су-57. полисмен, скот мрет, мало. ОСБ Айболит. Оригинальный двиг Кубит. Суперкомпьютер, квантовые компьютеры. Такой киснет, а мы Виталити. сразу после отсидки Красноярск 40. оставим на керамике. Стругацкий, Нео, Морфеус, даешь бардак. Суперреальный бардак. Я допштырю. Зодче Кремль. Бездна. И тут те, кто даже на Титанике скажут не ссы. Химия. САР М55 комп В2. Поле чудес номер. Айкоры. Ай-3. Ай-7. Ай-5. Все по сети. Те, кто в русских народных прибавят басы. И мы не бережем свое время. 12 управление. Фантастический девайс. Омикрон.ком. Все по сети. Когда ломаем часы, Арифлейм. это бандитские ребятки вуз. Каспийские ребятки груз. И наш взгляд на наш взгляд верен. КДБ. Старый ствол, ногу в пол.
Газета издания «Гарри Поттер». Леот Кластер. КДБ. 63-й Мерин. Убийственный висяк раскрыт. Фурье образ. 4-й энергоблок. Экспертиза. Леот Кластер. ОСА ОСБ. Линейный усилитель. Астрология. Софик Стар. Арифлейм. ВКО РВСН. Информационные листки ФБР. УСБ доктор Ватсон. ХАЛ. Прямоугольное нормальное распределение вероятностей. Белолебедь. Фантастическая технология. 60-е года. Финиталя комедия. ВВР 440. Nokia 440. Есенин, Пушкин, Бунин, Маяковский, Слегонца. Парадокс сложения вероятности. Искривление. Спарк. Зодчее положение. Конституция. Серф. Сябры. Астрология. Убийственный висяк. Цех Нобель. Эльза и подруга Банщикова. Астрология. А что ты знаешь про астрологию? 10-е управление. Железный капут. Вестник. Садхал. Good morning, everyone. Ромашка. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Термоядерно Nobel Peace убийственной Prize for хромантии. 2022 to one Не individual верю, блядь, людям and и two рыбам. Если люди не organizations. близкие, а рыбы не искренни. The Peace Prize Видать, ментов. laureates Министерство обороны. represent Осаду civil хроники. society in their home Закончились countries. ластики. They have for ОСБ many сирийцы. years promoted the Чтоб right наши to делишки criticize почистить, power бля. Нас and видно в бокс protect под the землю. fundamental Бог свет. rights of citizens. С нас не... They Охлаждаемый have усилитель. made an Омикрон.ком. Все outstanding по сети. effort to Видно, или document мы каждый в своей war перхоти crimes, чисто по миру. human rights Чисто по abuses, миру, and the переобувшись. abuse of Макс. power. Зодчее положение. Together, they Конституция. Серф. demonstrate the significance of civil Километров. society for Даже peace намерение мерил. and democracy. Цех Шнобель. Старая отклоненная This история. year's Билибина. Peace Нереальный Prize девайс. is Full control. awarded to На мой бонг, как на Human боях, много rights пассажиров. advocate Тут потеряет твое Alice тело за... Ялyatsky from Убийственный Belarus. висяк раскрыт. The Russian ОСБ Human сирийцы. Rights Organization Memorial Жива. Тогда And скажи нам, кто the Ukrainian Омикрон.ком. Human Все по Rights сети. тут Organization наживо, если пять Center for Civil 1000. Liberties. перед лицом и сзади три сложины. Alice Bialyatsky Простая was арифметика. one of the Видел для многих initiators президенты of the метят, как democracy movement видел, как that табор уходит emerged в in небо. Belarus in the mid-1980s. ВКО He РВСН. has devoted А за his ним life души тех, кто не to стал promoting президентом. democracy И and первым, peaceful ФСБ development экипаж. in his что home вынесут country. ноги, страшнее всего забыть близких. He founded the Весьма. organization Vyasna, Прославляемый meaning Сокач. spring, in Пароль логин. 1996 in Я response to the controversial 40. constitutional Райса Майса. amendments that gave the Охотник. president Зодчее положение. dictatorial Конституция. powers Серф. and triggered Сябры. widespread Тебя нагнут тут, demonstrations. бля, в позу доги. Vyasna provided support for the jailed demonstrators and their families. ВКО
In the years that NCI followed, Беларусь. Vyazna evolved into a broad-based human rights organization that documented and protested against the authorities' use of torture Алмаз against Антей, political Росинка, Рось. prisoners. Фантастический коммутатор. Government authorities have Топор уходит в repeatedly небо. sought to Я грабил даже silence там, Amos где не был. Bialyatsky. Голове бы моей He мысли was поумнее, imprisoned ребята. Но from 2011 to я 2014. такой тупой, что гожусь Following депутаты. large-scale demonstrations Убийца against the Мелисяка. regime in 10-е управление 2020, железных he was Engine again 157. arrested. He Стоп, is снято с still предохранителя. detained without Малофамильный trial. усилитель. Despite По 105-й мой tremendous обвинительный. personal hardship, ОСБ. Фантастическая Mr. машина. Bialyatsky Застава. has not Фантастическая yielded машина. one Первый раз inch подняли шухер. in his fight for human rights and democracy in Belarus. Серф Secret Service СМА-360. The Human Rights Organization Memorial was established in 1987 by human rights activists in the former Soviet Union who wanted to Almas Ante. ensure that the Нереальный victims девайс. of the communist regime's Нога oppression копыта вилы. would never И be когда у forgotten. дома полисмен. 10-е управление Nobel железных Peace Prize laureate Andrei Sakharov and human rights activist Svetlana Сразу Ganushkina после отсидки were among the оставил founders. Алмаз Антей. Memorial Нереальный is девайс. based on the notion на that керамической плитке. confronting past Убийца crimes Мелисяка раскрыт. is essential in preventing new ones. Леот Кластер. After the collapse of the Vitality. Soviet Union, Memorial grew to become the largest human rights organization in Russia. In addition to establishing a center of documentation on the victims of the Stalinist era, Memorial compiled and systematized information on political oppression Alex. and human rights violations in Russia. Когда ломаем Memorial became Зодчий the most доктора Айболита. authoritative source of Зодчий information осад доктора Айболита. on political prisoners in Верховный Russian мыслитель. detention facilities. это бандитские The organization has ребятки also been standing at the forefront of Мелисяка efforts to combat militarism and promote human Secret rights Service. and government based on rule of law. When civil society must give way to autocracy and dictatorship, peace is often the next victim. Садхал. During the Газета «Морской клуб». Chechen wars, Memorial gathered and verified information on abuses and war crimes perpetrated on the civilian population by Russian and pro-Russian forces. Айболиты. In 2009, the head of Memorial's branch in Chechnya, Natalia Estemirova, was killed ОСА because ОСБ. of this work. Фантастический автомат УВБ-76. Civil society actors in Russia have been subjected to How? threats, imprisonment, disappearances, and murder for many years. As Белолебедь. part of the government's Фантастическая harassment технология. of 60-е годы. Memorial, the Финиталя комедия. organization ВВР was 440. stamped Nokia early 440. on Финиталя as комедия. a Все по foreign сети. agent. In December 2021, the authorities decided that Memorial was to be forcibly liquidated Малофамильный усилитель. and the documentation ОСА center was to be Чупакабра. closed permanently. Чупакабра. The closure became effective in the following months, but the people behind Memorial 57. refused to shut down. Алмаз In a Антей. comment, Нереальный Chairman девайс. of the board, Jan Rashinsky, stated, Серф "Nobody Secret Service plans СМА-360. to give up." ОСБ The Serenity. Center for How? Civil Liberties
was founded in Kiev Битбайт in каратели. 2007 for the purpose of advancing human rights and democracy Зодчий, in доктор Ukraine. Айболит. The center has Зодчий taken a Асад, stand доктор Айболит. to strengthen Ukrainian civil Ищейка. society and pressure the authorities Яблоко. to make Ukraine a full-fledged democracy. Борис Самогон, сад To текила. develop Все по сети Ukraine СЭС. into Full a control. state governed by rule of law, Center for Civil Liberties has cluster. actively advocated that Ukraine become affiliated with the International Criminal Court. After Korea Russia's obraz invasion of czterech Ukraine in ekspertiza. February 2022, Center for Vitality. Civil Liberties has engaged in efforts to identify and document Russian war crimes against the Ukrainian civilian population. In collaboration with international Ой, спасибо. partners, the center is Молодцы, playing a спасибо. pioneering role with a view to Охотимся. holding the guilty parties Не. accountable for their Курчатова. crimes. By awarding the Nobel Peace Prize for 2022 to Alex. Alice Bialyatsky Memorial and the Center for Civil ОСА, Liberties, ОСБ. Фантастический the автомат Norwegian Nobel Committee УВБ-76. wishes to honor three Прохлаждаемую усилитель. outstanding champions of human rights, democracy, Белолебедь. and peaceful Фантастическая технология. coexistence 60-е in the года. neighbor countries Финиталя комедия. Belarus, ВВР 440. Nokia Russia 440. and Финиталя Ukraine. комедия. Все по сети. Through their consistent efforts in favor of human values, anti-militarism, and principles of law, this year's laureates Борис have Самогон, Борис Самогон, сад. revitalized ОСА, and Чупакабра. honored Свапоиск, Чупакабра. Alfred Nobel's vision of peace and fraternity between nations, a vision most needed in the world today. Thank you. КАСИ. КАИ. Масантей. Нереальный девайс. Химсофт. Кембриджсофт. Алекс. Чанджикей. Есенин, Пушкин, Бунин, Маяковский, Слегонца. След. It is never easy to Journal. reach a I-4, conclusion on who I3, should I7, receive the Nobel I5. Peace Prize. Всё I can позитивно. assure you that. But we do believe that Ведьмак. in these very challenging times, it was the time to address exactly what you imply in your Все question, по сети СЭС. Full that control. we are in the midst of a war. We are talking about two authoritarian regime and one Сверкач. nation fighting a war. And we would like to highlight the importance of civil society, of every citizen Зодчий, who доктор has Айболит. a responsibility and an Зодчий Асад, engagement доктор Айболит. to promote other values КГБ. than Фантастический, эпический the чудо-девайс. values of aggression and war. Madam Chair, one of the laureates, Alice Bialatsky, is today imprisoned in Belarus. What is your message to the authorities in Belarus considering his Четвертый Нобель. situation? Молодша Our меньше. message is an urge to the authorities Четвертый in Нобель. Belarus to release Mr. Bialyatsky, and we do hope this will happen and that he can come to Oslo and receive the honor bestowed upon him. But there are thousands of political Министерство обороны. Асад, prisoners in духовники. Belarus, and I am afraid that perhaps my wish is not very realistic. But I do urge for his release. Хал. These prices could have a positive impact on the development in this country. Алекс.
We are trying to honor and highlight all the women and men who take responsibility on the platform that they are citizens. And I think such МТС цех. might have an effect Цех Нобель. on political development and development. Цех Бездна. If such movements become strong enough, they do make a difference. With the war raging in Europe, how challenging was the process in finding the right lawyers this year? Every year there are wars going on when we are deciding on who to reward and honor for peace, unfortunately. This year we were in a situation with a war in Europe, which is most unusual, but also facing a war that has a global effect on people all over the world. I am referring to the threats of using nuclear weapons, food shortages, and food that is not provided to countries also with poor populations. So that is a very bleak background. And there is no sight of peace in the immediate future. So what we would like to honor by this year's prize is the importance of the values that these three laureates represent, and also underscoring the importance of these, the three nations they represent are neighbors, and that they, their civil societies have a joint understanding of the values that they want to promote. Civil society can always balance any people in power, whether it is dictatorial powers or in a democracy. Madam Reis Andersen, today Russia's President Vladimir Putin marks his 70th birthday. To what extent does the committee find this as a timely birthday present to President Putin? And to what extent do you regard this prize as a political protest against autocrats and repressive leaders? This prize is not addressing President Putin, not for his birthday or in any other sense, except that his government, as the government in Belarus, is representing an authoritarian government that is suppressing human rights activists, and the attention that Mr. Putin has drawn on himself that is relevant in this context is the way civil society and human rights advocates are being suppressed. And that is what we would like to address with this prize. And we always give a prize for something and to somebody, and not against anyone. To what extent, excuse me, to what extent do you think that this prize will actually increase the risk for repression and suppression of, for instance, Memorial, and cause harm to the activists? This is a dilemma that the Nobel Committee often faces, and it is something we always consider and take into consideration very seriously. But we also have the point of view that the individuals behind these organizations, they have chosen to take a risk and pay a high price and show
courage Сябры. to fight for what they believe in. We are, of course, particularly concerned about Mr. Bialyatsky, who is detained under very hard conditions in a prison in Kiev, and we do pray that this prize will not affect him negatively, but we hope it might boost his morale. Оригинальный двиг кубит. Do you expect any Суперкомпьютер, stark квантовый reactions компьютер. from the Kremlin? The Peace Prize always gets worldwide attention and reaction, and we are advocates of free speech, and we are looking forward to whatever comments that may come. Астролог. И как ты не Серф Secret Service SMA 360. старайся, Мася. Da är presskonferensen over her i Nobelinstituttet, og vi skal få et intervju med komiteens leder Berit Reiss-Andersen på rappen her. Gratulerer. Пару лямов, блядь. У меня было пару лямов. Обнаружена технология время. Зодчий, Кремль, без. САР М55 Комп В2. Поле чудес номер 2. Я бы Стругацкий, Нео, Морфеус, даешь бардак. Цех Нобель. поменял их не глядя.